Bueno, bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas todos y todas a esta masterclass que estamos encuadrando dentro de la serie de masterclass que en UTAD estamos ofreciendo para promocionar, para que conozcáis nuestras nuevas titulaciones en posgrados. Hemos hecho varias masterclasses y esta es la de nuestro máster de concept art para animación y videojuegos. Y tenemos la fortuna de contar con nosotros hoy a un buen conocido y amigo mío, Tang Kheng, que es el director de arte de Kung Fu Panda, entre otras muchísimas pelis. Mira, aquí está Tang. Hello, Tang. Hello, Hi, man. Hello. Thank you so much to be here and to be early. Sorry. no worries. Okay. I like how the whole registration thing was like. Okay. Love it. Chicos, únicamente, excuse my Spanish, Tang, I will explain something. Simplemente que sepáis algunas cosas, ¿vale? Aquí está la leyenda, coleguis, aquí está la leyenda. Here's the legend. Lo que haremos, esta masterclass de Tang es en inglés, ¿vale? Lo que haré será que yo mismo pues traduciré como vaya viendo, vosotros me preguntáis, yo le voy preguntando y lo hacemos así, ¿de acuerdo? Una cosa es que también, como Tang está tan fastidiado de tiempo, está tan comprometido de tiempo, yo he ideado que esta masterclass sea un poco modo de entrevista, ¿de acuerdo? Para que a él les supiera, ¿no? Le fuera mucho más sencillo esto, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces lo que haré será que preguntaremos, yo hablaré con Tang, le preguntaré, hablaremos y luego pues iré traduciendo, ¿de acuerdo? Con vosotros, ¿vale? Si uno quiere tener al director de arte de Kung Fu Panda, pues tiene que ser en inglés, ¿de acuerdo? So That was fast. Yes. I want to introduce you. Let me just a second. Okay. I just want to make a brief introduction of you, but I would like you to introduce yourself, okay? As a reflection of your career and as a introduction and presentation about your career, as a reflection. No, you are young enough. You are young enough not to do it. You are a young promise yet, but you got a lot of work in your back. So I would like to listen how you introduce yourself and your experience, right? Tang Kheng, amigas y amigos, concept artist, director de arte, con una extensísima trayectoria a sus espaldas, le he pedido que nos hable él un poco de su propia presentación. Okay? So whenever you want. Tang, Hi. we are listening. Okay, thanks. Hi, everybody. My name's Tang Heng. I was the art director on Kung Fu Panda, but before that, there was a lot of school that I went to. One of the school that I went, the university that I went to was called Art Center College of Design in Pasadena. And this school is at the time, and it still is, it's an ever evolving school, like a university. And when I went there, I was there to get trained as an illustrator. I wanted to make beautiful, not concept, but make, I guess, kind of conceptualize images for magazines, for books, for book covers. That's, the reason why I went to the school. But when I got there, I just basically kind of fell in love with painting. I love painting the figures. I learned from the old masters in Europe. And, I kind of travel around a little bit to kind of look at paintings wherever I can. And, in the early part of my school, and after that, I fell in love with landscape paintings. Okay, let me a little bit time to translate. Bueno, nos cuenta
nos cuenta que efectivamente es Tang Kheng, es el director de arte de Kung Fu Panda, pero mucho antes él estudió en un montón de escuelas distintas y él es un apasionado de la pintura y de pintar. Entonces, comenzó su carrera como ilustrador realmente, como conceptualizador también, ¿no? Como ilustrador y ha viajado un montón y ha aprendido de los grandes maestros, ¿no? Ha ido allá donde podía aprender de grandes maestros o estudiar experiencias. Ha trabajado, ha viajado un montón y le ha obsesionado siempre pintar. Y también mucho y en última medida los paisajes, ¿de acuerdo? Landscape. Ahora es el maestro. Now he is the master, says someone there, okay? Sí, Francisco, No, eso es así. I'm always a student, and still today, always. Always student. Él dice que no, que siempre hemos de ser estudiantes y que él se siente siempre como un the dragon of the animation, the dragon warrior of the animation. They are calling you the dragon warrior of the animation. El guerrero del dragón de la animación. Okay. So you can continue. You can continue if you want. So after it's all, the little things that I'm going to tell you is going to give you kind of a link on how I ended up in the animation industry. So I love landscape painting, and I used to go painting at the beach all the time. And when I go there, I was like, from time to time, my friend would invite colleagues from work, from other people's work. So they would, there would be like artists from Disney, and there would be artists from, I think DreamWorks wasn't created at the time yet, from Fox, and Sony. So everybody loved landscape painting. And it was just one of the ways that people would get out to go and paint, and I would join them just because of, the love that I was doing it, Hablando de lo último que os había comentado yo, concretamente que es el landscapes, ¿no? Los paisajes, ¿vale? Entonces él dice que eso es una forma de unión, porque dibujando paisajes ha encontrado y ha conocido un montón de gente de un montón de estudios. DreamWorks todavía entonces no existía, pero todos ellos tenían en común esa pasión por pintar paisajes, ¿no? Todo el mundo le gusta pintar paisajes, porque además una cosa que tiene muy guay pintar paisajes es que hay que salir. Y entonces, pues está guay salir a pintar paisajes, ¿no? Entonces, esa fue una mecánica, una manera de unión y de conocer a muchos artistas. So, you can go on, master, student, dragon, warrior. And then in around that time, DreamWorks formed its company, SKG. And they were looking for artists, and they all, they would recruit from different school, and one of the school was Art Center. So they were doing a casting call, and my friend at the time realized like, oh, this was a great opportunity for him to get into the industry, and he was the first one who got in to work at DreamWorks. And then slowly after, all of our friends who were at the school at the time, who actually loved landscape paintings, ended up getting hired to do all the paintings for the backgrounds. It's going to date me a little bit. The Prince of Egypt. Most of you probably weren't born yet. Wow! Okay. Let me translate, because this is one of the most beautiful moments for me of all this year. Entonces, os cuento. Bien. Un montón de amigos de sus escuelas, de las escuelas, estaban justo DreamWorks estaba entrando en esos momentos, estaba empezando en esos momentos. Entonces era un momento muy guay para entrar, porque necesitaban mucha gente para pintar fondos, ¿de acuerdo? Fondos, bien. Entonces estamos hablando de los orígenes de DreamWorks, y entonces estamos hablando el Príncipe de Egipto, colegas. El Príncipe de Egipto. Entonces, el amigo de Tang en aquellos momentos fue contratado primero, entró primero, luego un montón de artistas, y luego él enseguida se unió al equipo que estaba desarrollando los paisajes del Príncipe de Egipto. El Príncipe de Egipto, colegas, una de las mejores películas de todos los tiempos, no de animación,
una de las mejores películas de todos los tiempos. I mean, not just one of the best animation movie of all time. No, one of the best movies of all time, in my opinion. In my opinion. So thank you. I still love it. You know, I think it's, you know, that film in itself had all the beautiful things that's about, you know, 2D animation and great storytelling, you know, so. Absolutely. It's in my recipe of movies that I see almost once per year. All the years. I didn't spend in my life one single year without seeing, I don't know, Iron Giant or Prince of Egypt, or I don't know. There's a bunch of movies there in this group. For example, Lawrence of Arabia. Yeah. I have to see Lawrence of Arabia each year, you know, one time per year at least, no? Or the apartment of Billy Wilder. There's certain movies that you need to life in certain way. Life in a certain way. Spend, it's like a holiday. It's like going to the country on Sunday. It's like you need to spend a little bit of your life in these movies once per year. Hablamos de que es una película increíble, mágica. Mira, aquí dice, you make literally magic. Alguien me está diciendo, honestly work, movies that get older and get goldier. ¿Ok? Efectivamente, ¿no? Estamos hablando de que son películas, yo le comentaba a Tang que yo me veo El Príncipe de Egipto todos los años. Todos los años, tío. O sea, hay películas que uno tiene que estar, en las que uno tiene que estar viviendo. Es como cuando vas de vacaciones un poco a ver, pues a Asturias. Te vas a Asturias un poco porque necesitas estar un tiempo ahí, ¿no? Esto es así. Preguntan dónde se puede ver El Príncipe de Egipto. Bueno, no tenemos los datos ahora mismo, pero debe de estar en 1000 plataformas. Y si no, se puede buscar. Es un incunable. Es una película que tiene que estar en 1000 sitios. Okay, and then after The Prince of Egypt, you know, I worked on another 2D film. In each one of these films, I learned something new. You know, it's like when you work in the background department, it's 2D. In like each film that you go to, you have to kind of match the look of another film or the style and whatnot. You know, so it was a really great training ground for me to kind of build a repertoire of different skill sets. So the next movie I worked on was The Road to El Dorado, which for me was like an incredible movie to paint on because there were so much details, you know, and I just absolutely ate it up, or, you know, I loved it, you know. So no, I love to. Yeah. I love absolutely. Really different painting style, completely. Yes, completely. So different movies. Bueno, Road to El Dorado, eso es. Bien, comenta que, claro, que después del Príncipe de Egipto saltó a la ruta hacia El Dorado, que una cosa que tiene trabajar en el departamento de fondos de una película y de otra es que tienes que renovar totalmente otros skills, otras aptitudes y actitudes totalmente distintas, porque cambias de universo, cambias de estilo, cambias de todo. Entonces, cada película te va dejando el pozo de todo eso que has tenido que aprender, ¿no? In certain way, I got the feeling when I work in a movie that today is the Groundhog Day, today precisely is the Groundhog Day, it's beginning the career once, another time, because the movie is new. The laws of the universe are new. So when you jump to another movie, in certain way, it's like you are beginning again. Yeah, you start over. You start over. So it's this sensation that in animation, you should be a student every day. It's probably came from that, no? Each movie got their own laws, their own inner tricks, their own, you know, as you say, their own, I don't know, their own secrets, their own magic, and you have to find it. Comentamos que cada vez que cambias de una película
a otra, bueno, es como un poco empezar de cero. Decíamos que hoy es el Día de la Marmota, como en la película Atrapado por su pasado, se llamaba en español. Entonces es como, de alguna manera, empiezas de nuevo. Cada vez que cambias de una película a otra, pues de alguna manera estás empezando de nuevo, ¿no? Otra vez. Yeah. So I think the most important thing, there's a, I can start naming some of the other ones, as because I think there was in the chat that someone had mentioned that I worked at DreamWorks. I worked at DreamWorks for a long time. I spent 23 years there. Wow, it's amazing. 23 years in it's a in career. DreamWorks. It's a career, right? Yeah. So after El Dorado, I had the opportunity to go up north to work at PDI. So Prince of Egypt, El Dorado, and during this time, while I was at work, at the same time, I'm training myself to become what we used to call back then is a viz dev artist. Before, the viz dev artists in the in the 2D days were just like maybe 10 people that rotates from film to film to film. The 10 people start for 6 months, and then the rest of the team come on and work, and then they go on to the next movie. And I wanted to be one of the 10. Of course, and you finally get the goal. Yeah. Estamos hablando de que en aquella época siempre había las 10 mismas personas, o había 10 nombres, 10 personas que eran en aquella época el departamento de desarrollo visual era eso, ¿no? Eran 10 personas que saltaban de una película a otra. O sea, cuando el desarrollo visual de una película estaba terminado, pues ellos ya saltaban a otra, venía el resto del equipo y demás, ¿no? Pero bueno, que él siempre quiso ser una de esas 10 personas y que, bueno, evidentemente lo consiguió. Yeah. So after that, I had the opportunity to become a viz dev artist, to go up to PDI and worked on a project they had then. It was a really cool project about elephants, and it was the first time I got a chance to be in the viz dev department and seeing some amazing character design from Nico and from Carlos Grango. I don't know if you know, Spaniard. Yes. Carlos Grangel. Estamos hablando de Carlos Grangel. Yeah. Que es uno de los artistas españoles más importantes del mundo de la animación de todos los tiempos. También estuvo en el Dorado y en otras montón de películas. Los hermanos Grangel, que son famosos en España como diseñadores de personajes. And it was a great experience, up at PDI, I was there for a year. I got some experience in working in the viz dev department, and then I came back to DreamWorks at this time now as a viz dev artist and not a background painter. So that's how I was able to leap from background painting to viz dev artist. Ok, entonces nos comenta que esa fue la forma en la cual él abandonó DreamWorks durante un tiempo, se fue al departamento de visual y cuando volvió a DreamWorks ya no estaba en fondos, sino que estaba en departamento visual. Esa fue la manera de estar en el departamento visual. Alguien nos preguntaba por ahí en inglés que cómo se acaba trabajando en DreamWorks, ¿no? Bueno, yo creo que es toda una carrera, pero lo vamos a ir desentrañando, lo vamos a ir viendo, ¿vale? En lugar de preguntarlo directamente, nos va a ir dando sus tips and tricks de lo largo de su carrera, ¿ok? So. And then when I was at DreamWorks, I worked on as a viz dev artist on a movie called Shark Tale. First 3D movie. Ok, Shark Tale, ¿os acordáis, no? Aquí, ¿cómo se llamó esta peli? No sé si alguien en el chat me lo puede decir, pero era como... era esta de tiburones donde el espantatiburones, eso es. Here in Spain, the name is espantatiburones. Oh, okay. There is Shark Tales, efectivamente. Primera película en 3D de DreamWorks, efectivamente. Entonces ahí Tang ya curraba en el departamento visual. Aquí dicen, great movie, funniest movie ever, awesome movie. Todo el mundo está flipando. Everybody is completely, we say here, flipando. They are in shock. Oh, thank you very much. You're very kind. Yeah, so
it's on Shark Tale. You know, trying again, it's like when you're working, for me, it's like it's a career, right? It's a, you know what you love animation, I love paintings, I love creating images, but there's always each movie that you work on, you want to have another opportunity to grow. And on Shark Tale, this was the movie that I got trained by you know, my teammates, basically. You know, the art director at the time gave me the opportunity to do some lead set designs or do some lead location designs, you know. And it gave me the kind of like a foot in to become an art director. But it was a really good training ground. I didn't have the pressure of being an art director at the time yet, but I was just getting slowly trained. And the reason I'm telling you all of this, it's like it's every job and every opportunity comes, and when it comes, you have to like kind of seize it. But sometimes you don't need to go and look for it, you know, it's just there. And the project in itself, you know, they're so different that you find ways to love them. Joder, muy bonito. So beautiful, man, so beautiful. I will try to express it with your kindness and with your beautiful words. La cosa es la siguiente. Bueno, creo que es verdad, alguien ha mencionado Ants también. Es verdad que El Espantatiburones fue su primera película en 3D. Yo sí me acuerdo de Ants, por supuesto. Bien, él comenta que poco a poco fue emprendiendo el camino hacia la dirección de arte. En esos momentos él no tenía la presión de querer convertirse a toda costa en un director de arte. Él más bien lo que estaba haciendo o lo que estaba es viviendo el momento y viviendo lo que la película concreta podía darle en ese momento, lo que cada proyecto podía aportarle. Y poco a poco iba entrenándose como director de arte. Poco a poco su camino iba dirigido hacia director de arte, pero él lo explica de una manera bastante, no sé, como muy zen, muy pausada, como que aproveches lo que el proyecto te puede entregar y lo que cada proyecto tiene para ti. Llega cuando llega, tú lo que tienes que hacer es agarrarlo bien fuerte y aprovecharlo, ¿no? Es un poco esa sensación de que lo importante, que lo decimos mucho en UTAD, yo lo hablo mucho, this is something that I tell to my students every day, at least, I don't know, a zillion times, is the good prize, the good award, the good reward is the path itself. Yeah. The day by day work. You don't have to be in love with with the goal. You have to be in love not only with the results, but with the step by step, day by day, no? Yeah, it's the slow climb onto the hill. Yes, the process. Don't run up to it. Eso es. Él dice esto, él dice, no hay que correr, hay que subir la colina de una manera pausada y tranquila, ¿no? Y disfrutar del paisaje. Es un poco eso. Aquí dice, como Simeone, partido a partido, it's a soccer metaphor. Here in Spain, we got Simeone, we got the Atlético de Madrid, which is a soccer team, and Simeone, the trainer of the team, says always partido a partido, match to match, ¿no? Aquí dicen que take the path slowly, o sea que sí, efectivamente. Yeah, I'm all about the slow path, you know. And for me, what's really good about that, again, it's about the training. It's allowing yourself to be in that space to grow, to understand. So when you have the opportunity, you're not stressed. Yeah. Esta forma es la manera de que cuando te llega la oportunidad no estás estresado, porque tú has ido trabajando en la base, haciendo un slow path, que es lo que él dice, ¿no? Es un camino lento, ¿no? Entonces no, cuando te llega, finalmente tú estás ya muy preparado, con todos tus chakras abiertos, vaya, ¿no? Esto es mío, ¿eh? Esto me lo he inventado yo. So after Shark Tale, that's when I had the opportunity to work on Kung Fu Panda. So other of my personal favorite movies of all time. You know, it's like Kung Fu Panda, chicos.
bueno, no sé, it's like for me was the first movie, the first 3D movie of DreamWorks where I connect totally, completely, insane for me because I love China, I love the Kung Fu, I love the mythology of these continents, I love Asia, I love all these things, so for me it was like I was seeing the movie in the theater, and they have done this movie for me, you know. And I look the same sensation in the seat, in the people sitting behind me and other places. It's like it's a movie that is like, you know, it's like the five essence of the animation movies, the five essence of the, you know, of the magic of movies. Nada, hablamos de que Kung Fu Panda, que para mí es una de mis películas favoritas de todos los tiempos, una película que yo tenía la sensación de que estaba hecha para mí, y yo miraba alrededor en la sala y yo veía que todo el mundo tenía la misma sensación de, tío, han hecho esta película para mí, me entienden perfectamente, ¿no? Aquí dicen, they are saying, yes, the movie transports you totally, the color and light is amazing, so everybody's here keeps in shock about it. So tell us about Kung Fu Panda. Well, Kung Fu Panda, for me, it was well, the fact that I'm Chinese and like you, you know, I watched a lot of Kung Fu films, you know, really when I was a kid. I used to reenact them, and all of a sudden I had the opportunity to work on this film. I was like, it didn't feel real. It felt like you're in a kind of a trance, you know. It's like, it's every day you go to work, you're extremely happy, you know, you're working on something that's really special. At the same time, you know, obviously the story kind of evolves along the way, but the project in itself was always extremely fun to be on. Bueno, traduzco primero. Efectivamente, él se sentía como en una nube, ¿no? Él se sentía cada vez que iba, porque claro, él tiene origen chino, ha visto un montón de películas de Kung Fu, también adora el Kung Fu, adora China, adora Asia. Entonces él estaba como en un sueño todos los días, ¿no? Como, pero esto es real, esto es real. Él cuenta que bueno, que la historia iba y venía, que tal, pero que todos los días era como estar en un bueno, pues en un sitio increíble donde el proyecto era. I have to ask you, how did you achieve these levels of beautiful images in this? How was the price? How was the price? Did you sell your soul to the devil? Because it's like in this moment was the most beautiful movie that you can see in it's I worked with a really great production designer, you know, and he, at the time, you know, I'm an art director, and he really believed in me, and, you know, and his vision, and like mine, you know, I come from like a Chinese background. He comes from an animation, 2D animation. So his love is for just, you know, cartoon and from, you know, 60s, 70s, 80s, you know, UPA cartoons, everything about it, you know, Sleeping Beauty, Ivan Earl, you know, those kind of artists, the Disney artists, and Cartoon Network, and you used to work on Ren and Stimpy, you know, so between he and I, we had a really good balance, you know, between color and design and the history, you know, the stuff that I know a lot about China, and you know, the research that we did with just the beautiful art of China, and then combining the animation with, you know, the sophisticated, and for me, like you know, old Chinese paintings was like almost kind of like that magic, that weird magic that happened. Joder, wow, madre mía, I have my skin. Okay, voy a tratar de traducirlo con su belleza de palabras. I will try to translate your beautiful words. I will do as much as I can. A ver, claro, él estaba con el diseñador de producción trabajando mano a mano, que el diseñador de producción venía de
la animación pura de Disney, La Bella Durmiente, mogollón de películas antiguas y al mismo tiempo gente de un equipo increíble que habían hecho Ren y Stimpy, cosas de Cartoon Network súper chulísimas. Entonces, él piensa que ese buen equilibrio, los dos se escuchaban, los dos se tenían muy en cuenta y los dos colaboraban. Entonces, ese solapamiento de diferentes visiones es lo que enriqueció la película, ¿no? Todo lo que él sabía sobre China, sobre toda la cultura, sobre todo su background, sobre la historia china y al mismo tiempo todo lo que venía de la animación, esencialmente 2D, pues se juntaron como dos mares muy poderosos que hicieron una mezcla muy, ¿no? Muy pura, muy hermosa, muy armoniosa, ¿no? De alguna manera. Yes, but how could you in this moment take all the right decisions in all the single details of the production? I mean, it's not so usual to see a movie that each part is like, for example, Blade Runner. I got the same sensation with Blade Runner, for example. Blade Runner, each part of the movie, each pixel of the movie, it's a masterpiece. It's beautiful. It's totally coherence and beautiful and expression. I have this feeling with Kung Fu Panda that every single detail, every single model, every single texture, every single color, every single detail of the movie is rich and is fresh at the same time. So it's like, in terms of production, was it hard or was it, I don't know. Your words are like, was easy because we got light in our souls. But I can't believe it. I can't believe this. I think when you're in it, you know, when I go back and I think about how I got there with the team, it's like when you're in it, you're kind of lost with the film because you love it and you think about it all the time. But there's always, when I go back to earlier, when I was talking about the Road to El Dorado, how much I love painting all those details and the backgrounds and everything about it. So all of those films build on top of each other. So when you have the opportunity to design the film that you're on, you make the best of it. And I think your passion to try to put everything in there gets, it gets amplified by other people as well, because they become passionate as well. Bueno, él explica de alguna manera que en realidad, primero, antes ha comentado una cosa que también he olvidado decir y es el color y la animación, cómo en Kung Fu Panda el color y la animación funcionaban también. Ahora lo que comenta es que todo tiene que ver con el amor al proyecto, cuando tú estás cuando tú estás dentro del proyecto, cuando has sintonizado con el proyecto, cuando de verdad el proyecto pasa a través de ti, cuando lo has pillado bien. Él piensa que la pasión y que el amor por el proyecto se trasladan de una manera fluida, ¿no? También él dice que, claro, que todas las películas que has hecho se ponen una encima de la otra, ¿no? Entonces, él dice, ¿os acordáis cuando os he comentado lo mucho que disfruté haciendo los pequeños detalles de Ruta hacia el Dorado, de Viaje hacia el Dorado, ¿no? Esos pequeños detalles que tenían los backgrounds, los fondos. Bueno, pues eso ayudó a que, como yo le he comentado, cada pequeño detalle de Kung Fu Panda es increíble, ¿no? Porque una cosa que me llama a mí mucho la atención y la he comparado con Blade Runner es que Kung Fu Panda es una película que cada pequeña cosa es bonita, ¿no? O sea, cada columna, el puente, los edificios, los utensilios, las cocinas, las habitaciones, el patio, cada pequeña cosa, las ropas, el diseño de los personajes, los ojos, o sea, todo funciona en la película, ¿no? Lo comentaba alguien por ahí, ¿no? Citando a Homelander ¿no? Es cada pequeño detalle es buenísimo. No hay ni un solo pequeño detalle, ¿no? Normalmente hay un montón de pelis que te gusta la historia, te gusta la película, te gusta lo que te cuenta, te gusta la animación y hay un montón de detalles que, bueno, los perdonas, ¿no? Pero en este caso,
estamos hablando de que en Kung Fu Panda casi todo es perfecto. Y él lo que comenta es que viene de la pasión y del amor que tienes por el proyecto. So we're on the first movie. The first movie was, for us, is really trying to make something that, felt new and different, and artistic at the same time. And then the second movie, for me, was like, oh, I didn't think we had enough details. I think we can go a little further. And you did it, and you did it. Estamos hablando de la segunda película de Kung Fu Panda 2, que es impresionante y preciosa, entera, alucinante. Y entonces él comenta que, bien, que cuando emprendieron la segunda película, él dijo, podemos ir un poco más lejos. No hemos detallado suficiente este universo. Vamos a ampliar un poquito el detalle y el preciosismo. Y efectivamente, se te va la olla. So after, we can stay on it a little bit longer if you want, but for me, it's like after Kung Fu Panda 2, I had the opportunity to work on a project called Monkeys of Mumbai. And, it was a Bollywood project. And it was, for me, it was like an opportunity to work on a musical and to try to basically create a world that is fun, magical, theatrical, and then obviously the whole movie takes place in India, and Indian culture and the design of India. It's an incredibly beautiful, complex world to build, and we had, for me and my team, we had a lot of fun doing it. And this movie, I've seen this movie, but a long time ago. This movie is so amazing in terms of production design. Yeah, because it's there's a lot of things there that are for the Europeans and the Americans, for the Western people, are totally different. Yeah. So how about what about this? What about try to adapt and make things universal, preserving the essence? Porque that's one of for me, one of the things that I more admire of your work as an art director is to transform things that are flavor and got the essence of the countries or the cultures, but at the same time make it universal. Yeah. And that's my favorite. For me, like this, that's you nailed it there. That is one of the things that I love doing. I love being able to learn, appreciate, and to see the beautiful in the culture and try to see how that is associated with an audience that's universal. How do we bring all of these different elements together and make it that's accessible to everybody, and for for the love and the beauty of the country that that the film actually takes place in. And that's one of the things that we did well on Kung Fu Panda, right? It's like we took the beautiful things about China, we amplified it, and the story was strong enough and universal enough that everybody all over the world can see it, even though, it's not just about a certain particular culture, it's a universal idea. The simplicity of the idea, yeah. Comenta, yo le había preguntado de alguna manera que uno de los secretos del trabajo de Tang es hacer cosas que son propias y que tienen sabor propio y esencia propia, que no son clichés, que no son revoltijos de ideas, sino que son de verdad auténticas. You manage, you work with
original ideas and with authentic ideas. Yeah. There are no clichés there. There are original ideas, but you know how to put them universally there, ¿no? Yeah. Entonces le estoy contando cómo a mí me maravilla de su trabajo, cómo es capaz de hacer de lo propio y de lo culturalmente específico algo universal. Y él comenta que efectivamente ese es el trabajo, que ese es el desafío y que, hombre, ayuda a que la historia sea muy potente, muy contundente, que funcione, que la historia y la narrativa te ayuden y que esté todo como muy bien encastado, que eso te permite ¿no? Hacerlo con una mayor bueno, facilidad dentro de lo complejo. Bueno, they are saying that they want Kung Fu Panda 4, 5, 6, 7, 8. So I would love to be on it. You know, I have true love for the franchise, you know, to the point where I actually helped build a park in China. So there's definitely a true admiration for the film and for the style of the movie. But at the same time, you know, it's like I spent 15 years. It's 15 years is quite a long time, you know, and I wanted to kind of branch out and try different things too. So comenta efectivamente que él estaba encantado y que está muy agradecido a la franquicia pero que al mismo tiempo estuvo 15 años y que necesitaba hacer cosas nuevas y probar cosas nuevas, que las dos cosas están en su alma, ¿no? Por un lado, ama la franquicia, pero por otro lado necesitaba hacer cosas nuevas y emprender nuevos retos. Hay una pregunta. I got a question. Sure. that I can give you is that someone here, what is your take on this new era of animation for DreamWorks after the success of Puss in Boots? I love it. You know, I think DreamWorks is one of the companies that continues to evolve and to continue to keep challenging their artists. You know, they don't try to make the same film over and over again, you know, that there's always new films that they're creating. So, and different opportunities for everybody to be on something that's different and unique. And I love Puss in Boots, and I love, in general, for me, I love films. Okay. You know, it's because I work in the film industry, you know, and I really enjoy going to the movies. I really enjoy watching films, even on, you know, whether it's on Netflix or Disney or, you know, Apple. There's always amazing art that you can find, and that's very inspirational too for yourself, you know. A la pregunta de qué le parece la nueva era de animación de DreamWorks, él responde que DreamWorks es una compañía que siempre está reinventándose a sí misma y siempre está intentando hacer cosas nuevas, que no hace la misma película una y otra y otra y otra vez, que es una compañía que siempre mantiene a sus artistas metidos en desafíos y que a él le ha gustado El gato con botas y que le han gustado las otras pelis, pero que sobre todo a él le gustan las pelis. Le gusta el cine, le gusta ir a ver cine, le gusta ir a ver cine, a ver películas, le gusta ver las películas de Netflix, le gusta ver animación, porque sobre todo él encuentra que él es parte de la industria, es una industria que a él le ha ayudado mucho, le ha enseñado mucho y que la ha disfrutado mucho. Y entonces, pues que le tiene un gran respeto y un gran amor, ¿no? Y un gran aprecio. Y que además él siempre ve que hay ideas buenas en las películas artísticas, hay arte precioso, ¿no? Dentro de las películas, ¿no? Dentro de cualquier película, ya la veas en Netflix o la veas en donde sea. So, and then somehow, you know, with my adventure of trying something new and different, I'm in Paris. And okay. I meet Abraham.
Ok, así que en su empeño siempre de probar cosas nuevas y meterse en nuevos tal, pues ahora está en París trabajando y ahí es donde nos conocimos, efectivamente, ahí es donde nos conocimos. So, I want to ask you just a few things about to close the DreamWorks epoch and what was maybe it's a little typical question, but we always talk about the good things, the good experience, but how about the hardest part of the work in our direction? How about the frustration? How about the dark side of the process, right? Because I work in movies, I work on theaters, and I'm completely happy to talk about. I live in suffer and in pain a lot of times, Yeah. in the movies. So let's make natural to talk about the suffering and the pain, because Sure. people outside the industry thinks that, oh, you work on animation, oh, what a lucky guy. Man, it's like, it's like here in Spain we have a set that says, ¿Quieres caldo? Toma tazas. I mean, it's like, you want some beer? Okay, drink 1,000 million beers. It's like working on animation is sometimes as this hard, no? So Yeah. tell us about your pain. Yeah, my pain. Well, it's not really a pain. I think it's really the day-to-day journey that sometimes can be grueling. I think on that level, it's every movie that we all get on we always have this idea that we're going to make something new, different, and it's never been seen before. Right? Ok. Él habla de que, bueno, él no piensa que sea sufrimiento, él no está de acuerdo conmigo en que, porque él lo disfruta mucho. También es verdad que como es un genio, I'm telling them that, yes, you are a genius. So it's like, for a genius, things are a little bit easier for a genius like you. So, él piensa que es más bien el día a día en el trabajo y sobre todo sí, esto es verdad que lo entiendo. La necesidad, la búsqueda de estar haciendo algo nuevo todo el tiempo. Eso es el foco del conflicto, right? This could be the more pressure thing or the more conflicted inner conflict. I mean, Yeah. it's like the seek of the artist itself, the seek of the art, right? Yeah, it's the self-doubt, right? It's like, oh, I'm not going to be able to create something new and different. Eso es, la exigencia de crear algo nuevo y diferente todo el tiempo, que eso es como una especie de... Sí, es cierto que eso es algo que te persigue como creador, como director. Yo hablo ahora de mi experiencia, no estoy traduciendo, hablo de mi experiencia, que es verdad que dices, vale, pero ¿cómo cuento esto de una manera distinta? I'm telling that now in my experience as a filmmaker, I'm always struggle with this thing that, okay, how I tell this in a different way. Yeah. How I tell this in a different... Now, for example, I'm beginning with a new short film. Yeah. Call me, I don't know, call me suicide. Okay, but I love to make short films, even if we don't want any money with them. Right. But we lose a lot of time and money. But I love to be in short movies too, not only in theater, but in short movies too, because they got they give me the opportunity precisely to challenge myself in small terms. And I'm telling them that as a filmmaker, as a screenwriter, as a director, saying to myself always, asking always the same question, that how we tell this not the way all other people could tell, no? How would we this time the unique, the different, the difference, no? And this is
for sure, a very, 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 very pressure. Maybe not a pain, maybe not suffer, but it's like a strong struggle. It's the journey that you know from years of doing it, that at some point you're gonna be doing something that's very different for you and for the collaborators that you're working with. But it's the journey that you go on together to discover something new. And that's, for me, is like, I know it's hard, but you love it in the end because you went there together. Yeah. It reminds me some sentence of Miyazaki, who says, making new movie, only hours of not sleeping, and let's do it again. Let's do it again. So, estamos hablando de que es ese viaje. Una peli es un viaje. Igual que la peli es un viaje en sí, hacer una peli es un viaje también, ¿no? Esto lo hablaba justo ahora mismo con Ignacio Pérez Dolcet, en el despacho de al lado, el creador de Planet 51, de Comandos, porque estábamos hablando justo ahí, sabéis que es el director de la UTAD, y justo hablaba con él y él me decía, es que una peli es un viaje. Bien, pues hacer una peli es un viaje también, ¿no? Entonces él dice, Tang dice que lo mejor es esa sensación de estar viajando todos juntos hacia conseguir algo nuevo y distinto. Es ese viaje el que merece la pena, ¿no? Que es duro porque en sí mismo es una intención utópica o difícil de conseguir algo nuevo, ¿no? Luego se realiza y se consigue. Él dice, ya después de trabajar mucho tiempo te das cuenta de que al final lo consigues, o de que esa es la meta y de que ese es el sentido de todo. Okay, so how do you describe your seal, your hallmark, your unique value as an art director? How do you could describe it, you know, as for example, it's like your style of Kung Fu. Right. At the same that Paul got his superpowers of superfood, what is your hallmark, your unique point of view, if you have one? I don't have a unique point of view in particular, but I do love challenging myself in trying to find something unique. O sea que yo le he preguntado cómo describiría cuál es su sello como director de arte, ¿no? Su sello. Y él me ha respondido muy sabiamente que precisamente su sello, él no tiene un único punto de vista, pero que precisamente su sello es esa búsqueda de algo único. Que su valor único es la búsqueda de algo único. Okay? Like for I go back to my career again, you know, I started off as a background painter, and each show I work on is very different and looks different, and they're all new, and it's exciting to me. So now as an art director, you know, I get the opportunity to work with great directors, and each director I work with have a very unique story they want to tell. And I love stories, and I love to try to bring the vision of the stories to life. So sometimes the art it kind of follows the story. So that in its sense, you know, it doesn't, like for me, I don't allow myself to be, you know, has a particular style. I allow myself to kind of like the style fits the story or the narrative of the story. Does that make sense? Yes, totally. And as a filmmaker and as a director, I feel this answer very beautiful. Hablamos de que él cuenta que el valor único es intentar ir detrás de la historia. Él dice que como artista ha trabajado en proyectos distintos, en estilos distintos, y ahora como
como director de arte trabaja con directores distintos. Entonces, cada director tiene una historia que contar y lo que a él le gusta es precisamente convertir esa historia en imágenes, ¿no? Convertir esa historia en desarrollo visual, pero que depende de esa historia, ¿no? El estilo que él elija. How is your day-by-day relationship with directors? How could you describe the relationship between the art director and the filmmaker and the director? How is it's their meetings of every day, yeah. Every other day. For me, it's like any time that I get to work with a director, every day I would do it, you know, because, you know, there's a real, it's like a real connection, you know. It's like they're the story, you're the art, and the art needs to follow the story and back and forth. You know, sometime when the story comes to a jam and there needs some inspiration, you know, we're the artists, like, hey, you know, we have this idea, maybe you can write it in there. Joder, qué bonito. What a wonderful part is this. Él nos explica que le he preguntado cómo es el día a día, cómo es la relación entre un director y un director de arte, que sí son reuniones, y él dice que completa, total, que todo el tiempo, que él está pegado al director todo el tiempo y que historia y arte e historia tienen que ir retroalimentándose de alguna manera, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Y que muchas veces ellos en desarrollo de historia, en storyboard, en story art, llegan a algunos puntos en los que están un poco bloqueados y ellos dicen, oye, nosotros somos los artistas en esto, mirad, ¿qué tal si veis esto y plasmáis esto y vais por aquí? Y que muchas veces se producen esas sinergias, ¿no? A ver si hay aquí. ¿Hay alguna pregunta, chicos, que queráis? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? A ver. Okay. They want to know if you can recommend some theoretical books, some books that they could, as we got books about visual storytelling or you got the Bruce Block one. Bruce Block. Visual storytelling. Yeah, that's a great visual one. Storytelling. Okay. Yeah. It's the second masterclass. Well, people recommend. Bruce Block, este lo hemos comentado ya también. Es narrativa visual. Bruce Block, eso es. Yeah. There's a Hans Bacher one that he put together that I absolutely love. He's Disney artist. He does like a visual storytelling breakdown of like his Disney films, you know. It's beautiful. He's the production designer on The Lion King. And yeah, so that's a good book to pick up. But for me, it's besides the books, it's you got to go out and live. Bien. Es que esto lo digo yo aquí. I said here in the college. I said here in the college. Don't see movies. Go out there and live. Yeah. Go there and live lives. Live lives and make movies about your lives and about living lives. And they sort of angry me. Some other teachers or some other. Are you saying the students of movies don't see movies? Yeah. No, I don't mean they shouldn't see movies. I mean they should live. They should live. They should go out and experience things and see sunset and draw old ladies in the park. Draw old ladies in the park. Draw old ladies in the cafeterias, in the coffee shops. No, I think old ladies got more stories drawing them, watching them that a lot of movies there. No, so yeah. Él ha dicho que esto me ha llenado a mí me ha llenado de orgullo porque yo lo digo mucho y a veces me echan un poco la bronca aquí porque digo a mis estudiantes en UTAD y donde he dado clase y tal, les digo, incluso a mis animadores en Dragon Keeper, les decía, no veáis animación. No, my animators in Dragon Keeper, I said to them, don't study reference about animation. Never. You are doing animation, so get reference only of the
real life or at least live action movies, but don't see animation to inspire yourself, because it's like the soup of the soup of the soup, right? Right. Entonces, él dice eso, ¿no? Él dice que no solo libros, ¿no? No solo leer libros, sino salid fuera y mirad las cosas fuera, mirad la realidad, ¿no? Mirad el mundo, porque esa es la manera de aprender, ¿no? Yeah. And museums are really great places for inspiration, architectures, you know, like designers where sometimes when you're not working, when they're not in the animation industry, that can help you and to inspire you to reimagine what animation could be like. Él dice que ir a museos, ir a exposiciones, conocer a diseñadores, ver arquitectura, es una muy buena manera de, si no estás dentro de la animación, ver cómo podrían ser las cosas en animación, ¿no? Yeah. Hay aquí... Yes. I remember watching a Frank Gehry because I love his buildings, you know, and one of the things that he talked about was he came up with an idea for a building because he saw an old master's painting. And just the way how the colors are put together and the patchwork, you know, and that was like, oh, he saw a building out of the painting. And that was really fascinating to me, you know, being able to look at art or just looking at a piece of work and then reimagining it to being something else is an incredible, you know, way to kind of like try to inspire yourself. Eso es, ver trabajos de otras disciplinas artísticas, ver cómo él recuerda un episodio concreto estudiando cómo un artista concreto estaba manejando exactamente su trabajo, los colores, cómo los combinaba, de una cosa que no tiene absolutamente nada que ver con la animación, ¿no? Entonces, cómo trabajan otros artistas de otras disciplinas puede ser una enorme fuente de inspiración también, ¿no? A ver, ¿alguna pregunta más, chicos? Ya tampoco quiero tener aquí al pobre Tang. Yo creo que vamos a ir cerrando. Preguntad algunas cosas más. A ver, por aquí. Okay, how is the time? The total amount of time of the visual development of a movie, how can be around in terms of months, years, or the dimension of the work of it? Yeah, I think for Kung Fu Panda, we had the initial idea was like 6 months, but I know we had a lot longer. Easily we had almost like a year, which is 12 months, a long time. Okay. So that gave us a lot of opportunity to, you know, to try a lot of different, you know, making, you know, it's like when you're a young artist, sometimes when you're asked to make one location design and then they ask you to redo it again and again and again, and you can do it for quite a long time. And it may seem kind of like, you know, like you're failing, but it's not, you know, it's actually you're doing it again because each time you do it, it gets better and you learn more about it, you know. So that's why in visual development, sometimes it takes a long time to develop something unique, you know. Depende en gran parte sobre la producción en sí, ¿sabes? Sobre la naturaleza de la producción en sí. Ha mencionado un poco el tiempo que él le llevó o el tiempo que llevó al equipo el trabajo en Kung Fu Panda, pero que depende mucho de la naturaleza de la producción, ¿no? De la naturaleza intrínseca del tipo de producto en el que estás. A veces te estás centrando más en unos aspectos, otras veces te tienes que centrar mucho más en otros, y depende un poco, ¿no? Del concepto visual de la película, de lo ambicioso que sea la película en sí, ¿no? Here I got a question. First of all, what is the difference between a concept artist or concept art and visual development? If in the industry are more or less the same or not, or what are the difference between these two positions? I've always seen them kind of the same, but I imagine the concept artist, from my understanding, tends to be more for like live action films, and the visual development artist tends to be more for animation. That's what's the kind of the language that I grew up with. Like, oh, you're a concept artist, so you worked for, you know, like
in like the superhero movies. Okay. And if you're a visual development artist, you work, oh, you either, wait, are you at Disney or are you over at Sony or DreamWorks or Pixar? Él explica que la diferencia entre concept art y visual development es que el concept art estaba asociado, o por lo menos él ha crecido con esa idea de que estaba asociado con la imagen real o, vale, concept art, o sea, películas de superhéroes, películas de, o visual development, ok, o sea, que estás en Disney, en DreamWorks, en Sony, ¿no? Es un poco el... One question here is, what about a portfolio? What do you recommend for a portfolio to be hired, or this is a eternal question of the students, which is, of course, so important. What do you recommend in a portfolio? Okay, so for me, it's really about the company. Your portfolio should fit to the company that you're going to work for. So when you're building a portfolio to go to Disney, you want to make sure that, you know, the level of skills and the feeling of the world that you're building feels like it could belong with them, you know. So building a portfolio that's very specific. Ok. Lo que él comenta es que los portfolios dependen, que eso también lo hemos hablado algunas veces por aquí en UTAD, lo que él comenta es que los portfolios también dependen mucho de la producción, de la productora a la que quieres postular, ¿no? Entonces, es verdad que tú puedes hacer un portfolio tipo Disney o un portfolio que esté muy orientado a Disney, o puedes hacer un portfolio que esté muy orientado a otra compañía, ¿no? Que tienes que saber muy bien qué es lo que ellos valoran, qué es lo que ellos... O sea, que en definitiva el portfolio tiene que estar orientado mucho a la compañía a la que vas a postular, por lo cual puedes tener un portfolio más de este estilo o puedes tener un portfolio más de este otro estilo, ¿vale? Dos preguntas más, chicos, dos preguntas más y voy a dejarle al pobre Tang que descanse. A ver, how do you deal with low art periods and burnout? Oh, how do you deal with it? I travel. Go out and see the world. Ya está, la respuesta es sencilla, ¿vale? Es como ve y viaja. Aprovecha, ve y viaja. Sal y ve el mundo. Okay? And I also know that it's temporary, you know. For me, it's like it's temporary. It's not going to last for a long time. So if I know that, you know, then it allows me to kind of like be patient, be kind to myself, you know, and then eventually it will come back. Bien, él comenta que siempre es transitorio, que igual que las cosas buenas vienen y se van, pues las malas rachas o los momentos tal siempre son transitorios. Uno tiene que pensar que siempre es algo transitorio. Entonces, lo que él recomienda lo que él hace es ser bueno consigo mismo, tratarse bien, no machacarse, no darse mucha caña, sino todo lo contrario, mimarse y ser bueno consigo mismo y teniendo por seguro que todo va a pasar. Okay, so last question. One last question, okay? Okay, I will read over here. Okay, they ask here, what's your advice? Okay, I will choose this one. Okay, sorry, I will choose this one as the last because it involves me too. It's about me. I recognize myself in this question. How do you manage the personal life with the professional life? Oh, that's a really good one. I don't have a personal life. No, I know you're lying. I know you're lying. No, it's true that I love what I do, you know. You do have to have a balance with your personal life and your work life. But for a long time, you know, for me, I try to have fun in both places, no matter what. You know, even though when it's a struggle, you really try to have fun. Man, I should know you a lot of time before in my life, man. Because you are telling me things that I should know 10 or 20 or 30 years ago, man. This is the most wisdom answer, the most powerful Jedi answer that I ever
here in my life. I will try to explain. En primer lugar, él bromea y comenta que no tiene vida personal. Y entonces nos hemos reído porque yo sí que sé que tiene un pequeñajo, como yo, que tengo 2, entonces sé que no es verdad, que sí. Entonces él dice, mira, yo intento, es verdad que hay que encontrar el balance, hay que encontrar el equilibrio. Yo intento pasármelo bien en los 2 sitios. Yo intento have fun, yo intento pasármelo bien en la vida personal y en la vida profesional. Entonces, de esa manera siempre estoy bien, ¿no? Intento disfrutar, ¿no? Es como yo he entendido, ¿no? Que me parece la leche, la verdad, porque es verdad que bueno, a mí me pasa que efectivamente he metido en muchos proyectos y trabajando mucho, pues muchas veces pues llegas tarde a casa, te vas muy pronto, pero es verdad que trato de concentrarme en que cuando estoy con mis hijas y estoy jugando con ellas, no importa nada más, no importa nada más. Solo, I'm telling them that I'm struggled with a lot of projects and movies with different batches, maybe sometimes very low batches, which is like very suffering thing, okay? And then I get stressed and I work a lot. But lately, around, I don't know, 3 years or 4 years, I'm trying to make this way. I mean, when I'm with my kiddos, when I'm with my kids, with my little ones, I forget everything. Yeah. And I try to concentrate myself only in play with the pinipones and with the barriguitas, which are the toys with my little ones, the Playmobil and this. So try to forget about it and try to enjoy myself, try to have fun myself with my little ones. Not only to stay with them because I have to be a good father, just more having fun with them. Okay? Yeah, definitely. So Tang, thank you so much to be here. It was an immense honor, a proud and a pleasure, and probably soon I will take some more beers with you and you know, I hope so. Look forward to it. Okay, and talk about life and animation, which are practically the same thing. Okay, life and animation. Okay, me estaba despidiendo de él. Everybody here are saying that thank you, Tang, guapo. They say beautiful, Tang, beautiful, awesome guy. Thank you for having me. Y gracias a todos, gracias a todas, gracias por venir, gracias por estar aquí, gracias a UTAD por esta oportunidad. Y ya sabéis que tenemos el máster de Concept, tenemos muchos más másters también, y bueno, es cuestión de que os animéis a aprender nuevos rumbos profesionales. Gracias a todos y a todas. Gracias. Thank you everybody. Thank you. Bye. Bye.